142, రైట్? సో దాన్ని బట్టి మీ ఐడియా ఫ్రేమింగ్కి ఈ ఆర్టికల్ బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఈ ఆర్టికల్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇంటికెళ్ళి చదవండి, నేనైతే చెప్పట్లేదు. ఆల్రెడీ మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాం ఎడిటోరియల్ కాంటెక్స్ట్లోనే. ఓకే, సో కింద చూస్తే ఎంప్లాయ్మెంట్ పాలసీ. Employment policy. Unemployment is the measure to know the health of the economy of the nation. Economy of the nation. Okay, economy of the nation యొక్క హెల్త్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే అక్కడున్న అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ తెలిస్తే సరిపోతుంది, ఎంత ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉందో తెలుస్తుంది. సో మొన్న చైనా రీసెంట్గా మనం పేపర్లో చదివాం. చైనా ఏం స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది about its economy? Get in. ఏమిచ్చింది అనుష? చైనా స్టేట్మెంట్ ఏమిచ్చింది? ఈవెన్ మనం కూడా అదే నో, మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసింది జాబ్లెస్ గ్రోత్. చైనా ఈజ్ ఆల్సో ఫేసింగ్ ద సేమ్ ప్రాబ్లం, జాబ్లెస్ గ్రోత్. సో జాబ్లెస్ గ్రోత్ అని చైనా ఎందుకు వరి అయిందంటే చెప్పాను కదా, హెల్త్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్. జాబ్లెస్ గ్రోత్ ఏం చేస్తుంది, ఎక్కడో ఒక దగ్గర డెమోగ్రఫిక్ డివిడెంట్ యొక్క ఆ డివిడెంట్ యొక్క ఉపయోగం అన్నది అండర్మైన్ చేసి ఆ గ్రోత్ని ఎక్కడో ఒక దగ్గర స్టంబుల్ బ్లాక్ చేస్తుంది. అందుకే చైనా కూడా వరి అవుతుంది. అది ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది చైనా. ఏమని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిందంటే జాబ్లెస్ గ్రోత్ ఈజ్ ఏ గ్రోత్ వితౌట్ బేస్మెంట్. చెప్పాను, పర్టికులర్గా చెప్పాను, జాబ్లెస్ గ్రోత్ ఈజ్ ఎ గ్రోత్ వితౌట్ బేస్మెంట్. ఇవి ఎకానమీ టాపిక్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ నుంచి వింటే అర్థం అవుతుంది. మీరు లేట్గా వచ్చి క్లాస్లో కూర్చుంటే ఆ తర్వాత తెల్లమొహాలు వేసుకొని చూడకండి క్లాస్లో, యూ కెనాట్ ఫాలో. సో చైనా ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ప్రకారంగా ఏంటంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు క్రియేట్ జాబ్స్ టు ద యూత్ ఆర్ ద ఎకనామిక్ డివిడెంట్ ఆఫ్ యువర్ నేషన్ ఆర్ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెంట్ ఆఫ్ యువర్ నేషన్, దట్ గ్రోత్ ఈజ్ అ బేస్లెస్ గ్రోత్. ఓకే, సో జాబ్లెస్ గ్రోత్ కారణం ఏంటి ఇండియాలో? Jobless growth. So employment mostly depends on the three factors like education, health, poverty. So employment kuda ee cycle lone untundi. Poverty breeds what? Illiteracy. Poverty breeds illiteracy and diseases. So burden of disease, illiteracy in turn leads to low development of human resources. Low development of human resources. Idoka cycle. So human resources develop cheyalante rest of the three factors ni ఖచ్చితంగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. సో దిస్ ఆర్టికల్ ఇస్ టెల్లింగ్ అబౌట్, మొన్న రీసెంట్గా అనౌన్స్ చేశారు కదా 10 lakh గవర్నమెంట్ జాబ్స్. They will create 10 lakh government jobs within 18 months. So that is the present employment policy of the present government. Employment policy of the nation of the present government is 18 months lo 10 lakh government jobs, మామూలు జాబ్స్ కాదండి, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో బేస్డ్ ఆన్ ఇట్ ఇక్కడ ఆథర్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ రేస్ చేశారు. సో అది చూసే ముందు 18 months లో 10 lakh jobs are 22% of 40 lakh sanctioned posts. 40 lakh sanctioned post. Sanctioned posts ante ఏ పోస్ట్ అయినా which was decided by the government. The post decided by the government in a particular department. అంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్ కి ఇంత స్టాఫ్ కావాలి, లేకపోతే ఇన్ని పోస్ట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అని ఒకసారి గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసిన తర్వాత దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, శాంక్షన్డ్. ఆ డిపార్ట్మెంట్కి ఆ పోస్టులు శాంక్షన్డ్. అంతకు మించి రైజ్ చేయడానికి డిపార్ట్మెంట్ పరిధిలో కానీ ఇంకెవరి పరిధిలోనే ఉండదు.
ఈవెన్ గవర్నమెంట్ పరిధిలో కూడా ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. ఓకే, సచ్ పోస్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ శాంక్షన్ పోస్ట్. ఏదైనా ఎందులోనైనా లైక్ ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కి 2 డిప్యూటీ కలెక్టర్స్ ఉండాలంటే that itself says that government is allocating 2 deputy collectors for one district based on criteria of the district. అంటే ఆ డిస్ట్రిక్ట్ క్రైటీరియా బట్టి 2 డిప్యూటీ కలెక్టర్స్ ఆర్ ఒక్కరు. సో దట్ ఈస్ శాంక్షన్డ్. ఈవెన్ దో అక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా వాళ్ళు ఆ పోస్ట్ ని అలొకేట్ చేయరు. రిక్వైర్మెంట్ ఏ రూపంలో ఉండొచ్చు, అక్కడ జరుగుతున్న వర్క్స్ హాల్ట్ అయిపోయినా లేదా అవి స్పీడప్ అవ్వకపోయినా, సో డెవలప్మెంట్ కావాల్సిన గ్రోత్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్రోత్ కావాల్సిన మోర్ మ్యాన్ పవర్ రిక్వైర్డ్ అయినా ఆల్రెడీ దోస్ పోస్ట్స్ ఆర్ శాంక్షన్డ్ కాబట్టి ఆ రిక్వైర్డ్ మ్యాన్ పవర్ ని ఇంక్రీజ్ చేయరు. సచ్ పోస్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ శాంక్షన్డ్ పోస్ట్. ఓవరాల్ గా కంట్రీలో 40 lakhs శాంక్షన్డ్ పోస్ట్స్ ఉన్నాయి. శాంక్షన్డే. సో అందులో కేవలం 22% అంటే 10 lakhs 22% ఆఫ్ పోస్ట్ మాత్రమే ఫిల్ చేస్తున్నారు. సో ఆర్టికల్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అదే. అన్ని శాంక్షన్డ్ పోస్ట్ ఉంటే 10 lakhs ఫిల్ చేయడం ఏమిటి, ఎందుకు ఫిల్ చేయట్లేదు, ఫిల్ చేసే అవసరం లేకపోతే ఎందుకు 40 lakhs శాంక్షన్డ్ పోస్ట్స్? దిస్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎందుకంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బయటకు వచ్చి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఇది. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి లెట్ us see the background of employment. అసలు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఇండియాలో, ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి ఎంప్లాయ్మెంట్స్, సో హౌ వి మెజర్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఏమైనా ఒక స్ట్రాటజీ ఉందా? లెట్స్ సీ దట్. సో సో శాంక్షన్డ్ పోస్ట్ లో 40 lakhs ఆర్ వేకెంట్ అని చెప్తున్నారు. వేకెన్సీ మాట్లాడుతున్నారు. 40 lakhs శాంక్షన్డ్ పోస్ట్ వేకెంట్ అంట. ఆ వేకెన్సీలో 10 lakhs వీళ్ళు ఫిల్ చేస్తున్నారు. రెస్ట్ ఏమైంది, అది క్వశ్చన్ మార్క్. సో మళ్ళీ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ గట్టిగా ఉన్న కంట్రీ ఇది. మరి అంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ద నేషన్స్ లో కూడా ఇటువంటి ఒక సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అవుతుంది. కానీ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఏంటి, యూత్ పాపులేషన్ తక్కువ ఉంటుంది. మన కంట్రీలో ఆ ప్రాబ్లమే లేదు. మనం ఇక్కడ నుంచి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఇంకొక దేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం. మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ఆ ఎక్స్పోర్ట్ చేసే మెటీరియలే హ్యూమన్ రిసోర్స్, రైట్? సో అటువంటి హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఇక్కడ ఉంటుండగా అన్ని ల్యాక్స్ ఎందుకు ఫిల్ అవ్వట్లేదు ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ ఎడిటోరియల్. చూద్దాం, ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేద్దాం. ఫస్ట్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. సో బేసికల్ గా దిస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ విల్ బి మెజర్డ్ బై NSSO, National Sample Survey Organization. According to National Sample Survey Organization, employed and unemployed. So employed ante workforce, employed ante workforce. Already the population, the portion of population which is indulged in economic activity, very important that it has to indulge in economic activity. ఓకే, సో సబ్స్టినెన్స్ కోసం చేసే యాక్టివిటీని మనం ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద చూడం. సస్టినెన్స్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు బతకడం కోసం చేసేది. అంటే లైక్ దట్ వాళ్ళ బేసిక్ నీడ్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి చేసే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీని వీ డోంట్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ economic activity. వాళ్ళు చేసే work should be the part of economic activity. Then we consider it as employment, or that population, that portion of population as employed. Even this population is called workforce. Workforce of the nation. Okay, so unemployed or unemployment means the portion of population seeking or able to do work. వర్క్ కోసం చూసే వాళ్ళు కానీ ఆ వర్క్ చేయగల శక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఇద్దరిని అన్ఎంప్లాయిడ్ అంటాం.
but they cannot get the work. Such proportion of population is called unemployed. Unemployed లో ఉన్న చిన్న వేరియేషన్ ఏంటంటే ఇంకో గ్రూప్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ ఏంటంటే neither they seek nor they are capable. Such also are called unemployed, like households, elders, children. వాళ్ళు వర్క్ ని సీక్ చేయరు and they are not capable also. So such are also unemployed. But ఆ పోర్షన్ ని మనం కౌంట్ చేయం. ఆ పోర్షన్ ని మనం కౌంట్ చేయం because they are not capable for the economic activity. So on the whole, this employed and unemployed combinedly we call it as labor force. వర్క్ ఫోర్స్, లేబర్ ఫోర్స్, వీటన్నిటికీ డిఫరెన్స్ తెలియాలి. ఎందుకంటే బోత్ వాంట్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ. ఓకే, both want to be the part of economic activity. For an economic activity, the determinant or the factor of production is, one of the factor of production is labor, right? So the force available for the production, that force is labor force. Okay, so both will come under labor force. Okay, NSSO has defined or differentiated this all. Okay, later on initial ga NSSO ఏం చేసేదంటే NSO సోషల్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్, NSO నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫీస్, నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫీస్ ఏం కండక్ట్ చేసేదంటే ర్యాండమ్ సోషల్ సర్వేస్, సోషల్ హౌస్ హోల్డ్ సర్వేస్ ని కండక్ట్ చేసి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ని కనుక్కునేది. సో అలా కనుక్కోవడం వల్ల కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ని కవర్ చేయలేకపోయింది NSO. లేటర్ ఆన్ NSSO హ్యాస్ రిలీజ్డ్ ఇన్ 2017 రీసెంట్ గా పీరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే. ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మెన్షన్ చేయడం, ఆన్సర్ లో రాయాలి, మీరు నోట్స్ రాయాలి. పీరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే. సో పీరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే హ్యాస్ డిఫరెంట్ మెజరింగ్ టెక్నిక్స్ ఫర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్. Okay, so before going into the different measuring techniques, అసలు పీరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే ఏం చేస్తుందో చూసే ముందు let's see the types of unemployment. Types of unemployment. The first is frictional unemployment. Frictional unemployment. This is also called search unemployment or వాలంటరీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. వీళ్ళు కావాలనే సర్టెన్ పీరియడ్ లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఎందుకు? దే ఫీల్ దట్ ఫీల్డ్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ ఆర్ దట్ వర్క్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ దమ్. పీరియాడిక్ గ్యాప్స్ లో దే వాంట్ టు షిఫ్ట్ దేర్ వర్క్ ఆర్ దే వాంట్ టు చేంజ్ దేర్ వర్క్. ఓకే, సచ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్. అంటే వాళ్ళు ఒక వర్క్ నుంచి ఇంకో వర్క్ కి షిఫ్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ గ్యాప్ ఉంటుంది కదా without employment, and that employment is called frictional employment, unemployment. That employment is called frictional unemployment. Frictional unemployment. Search unemployment and దీన్ని ఎందుకంటాం అంటే they search for better opportunities. They search for better opportunities. Next, frictional unemployment తర్వాత cyclic unemployment. Very interesting this is. This is the unemployment created due to the fluctuation in business cycles. Due to the fluctuation in business cycles. అంటే బిజినెస్ లో ఎలా ఉంటుందంటే సర్టెన్ పీరియడ్ విల్ బి రెసెషన్. రెసెషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది. ఆ టైంలో బిజినెస్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది? చాలా తక్కువ ఉంటుంది. యాజ్ గ్రోత్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి బిజినెస్ గ్రోత్ ఎక్కువ ఉండదు. రెసెషన్ లో ఉంది. ఓకే, రెసెషన్, ఫాల్ ఇన్ ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ కమోడిటీస్. ఫాల్ ఇన్ ద ప్రైజెస్, ఆటోమేటికల్లీ డిమాండ్ విల్ కమ్ డౌన్, రైట్? డిమాండ్ విల్ కమ్ డౌన్, ప్రొడక్షన్ ఏమవుతుంది? విల్ డిక్రీజ్. సో ప్రొడక్షన్ డిక్రీజ్ అయ్యేటప్పుడు ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డిక్రీజ్ అవుతాయి. అంటే డిమాండ్ ఫర్ లేబర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. డిక్రీజ్, డిమాండ్ ఫర్ లేబర్ విల్ డిక్రీజ్. సో అదే విధంగా బిజినెస్ ఈజ్ ఎ
its growth phase, inflection point. Okay, inflection point ante sudden rise. So labor demand ఏమవుతుంది, పెరుగుతుంది. Based on the demand of labor, work or employment will be provided. Work or employment will be provided. Such type of unemployment is called cyclic unemployment. Demand లేనప్పుడు they will face unemployment crisis. So unemployment crisis ఉంటుంది కాబట్టి such is called cyclic. Basically, this cyclic unemployment is seen in capitalist economies. Capitalist economies లో ఎక్కువగా చూస్తాం. So capitalist economy is mostly based on businesses, corporates, right? సో క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీలో చూస్తాం. ఇండియాలో అయితే దీని పోర్షన్ చాలా తక్కువే. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సైక్లిక్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. నెక్స్ట్ ఈజ్ disguised unemployment. Actually, this portion of population are seemed to be employed, but they are unemployed. Why they are seemed to be employed? Because ఒక piece of work ki no need of that much of labor force. Without the requirement of the labor force or without the demand of the labor force, that work will be conducted by so many people. అర్థమవుతుందా? ఆ వర్క్ ఒక 3 మెంబర్స్ చేసి ఆ 3 మెంబర్స్ కి 300 ఈచ్ రావాలి. బట్ దట్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బిట్వీన్ 9 మెంబర్స్. అప్పుడు ఇన్కమ్ ఆఫ్ దట్ ఇండివిజువల్స్ ఏమైపోతుంది, తగ్గిపోతుంది. ఆ వర్క్ కి 9 మెంబర్స్ అవసరం లేదు. సో డిస్గైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ సీన్ ఇన్ ద ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ షేరింగ్ ఆఫ్ వర్క్. ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ షేరింగ్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ బై షేరింగ్ ఆఫ్ వర్క్. అర్థమవుతుందా? మన కింద ఉన్న ఎంప్లాయీ ఇంకో ఎంప్లాయీని పెట్టుకున్నట్టు, రైట్? So that is disguised unnecessary, disguised unemployment, and this is seen in India in agriculture sector. Family మొత్తం వెళ్ళి వర్క్ చేస్తుంది, రైట్? సో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ని, డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ని ఏమీ చేయలేం. ఆ ఫోర్స్ ని, ఆ లేబర్ ఫోర్స్ ని కేవలం డైవర్ట్ చేయగలం. Diversion is leading to migration. Very simple. Diversion of disguised unemployment is leading to migration. Migration in turn is leading to so many problems. Not only urbanization, so many problems. Slum dwellers, breeding grounds for the crimes, disease burden, increase in disease burden, malnourishment. Very good. సో ఇలా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్. సో డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ని డైవర్ట్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది. డైవర్ట్ చేయడానికి ఎక్కువగా వాళ్ళు ఇష్టపడరు. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు డూ ఎనీ వర్క్ అండ్ అదర్ దాన్ దట్. ఆ వర్క్ కాకుండా ఇంకే వర్క్ చేయడానికి ఇష్టపడరు. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ స్ట్రక్చరల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. స్టార్. In coming up days, we are going to see this unemployment, structural unemployment. Coming up days ఏం కాదు, ఇప్పుడు కూడా అది ఉంది. Structural unemployment is due to the change in structure of economy. That's why it is called structural unemployment. Due to the change in structure of economy. అంటే ఏంటి? Sudden గా economy has driven or drifted from labor intensive to skill intensive. Labor intensive to skill intensive. మరి in the wake of that స్కిల్ ఇండియా స్కీమ్ వచ్చింది కదా, రైట్? స్కిల్ డెవలప్మెంట్, రైట్? ఎందుకు? లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ఎకానమీ ఈస్ బీన్ డ్రిఫ్టెడ్ టువర్డ్స్ స్కిల్ ఇంటెన్సివ్. స్కిల్ ఇంటెన్సివ్ నుంచి ఇప్పుడే ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళబోతున్నాం? టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్. టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద structure of the economy, the labor force might not
reflect or might not match the need of the economy. Might not match the need of the economy. Economy యొక్క need ని మ్యాచ్ చేయలేకపోద్ది. Such change in the structure of economy creates an unemployment called structural unemployment. Okay, and the next unemployment is seasonal unemployment. Seasonal unemployment, employment created during some seasons. Employment created during some seasons. మరి ఆ సీజన్స్ అయిపోయిన తర్వాత they are unemployed. They are unemployed. So employment created to certain period of time or is been stick to certain period of time is called seasonal unemployment. Example కాకుండా చెప్పండి. సెక్టార్ చెప్పమ్మా అంటే స్కీమ్ చెప్తుంది. టూరిజం సెక్టార్ కూడా అంతే, సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. టూరిజం సెక్టార్ సీజన్స్ బట్టి టూరిజం అంటే అప్పుడు మాత్రమే దే విల్ బి ఎంప్లాయిడ్. ఇన్ఫార్మల్ లేబర్, హోటల్స్, హాస్పిటాలిటీ సెక్టార్ సెర్టైన్ సీజన్స్ లో మాత్రమే వాళ్ళకి వర్క్ ఉంటుంది. హాస్పిటాలిటీ సెక్టార్. Okay, these all comes under seasonal unemployment. And the next is technological unemployment. Technological unemployment is also the part of structural unemployment. Technological unemployment is also the part of structural unemployment. Due to changes in the technology, unemployment will be created. Andlo this is going to get impacted in Indian society in recent times. ఇప్పుడున్న recent times లో India is going to face these unemployment like structural unemployment, technological unemployment, ఇవన్నీ ఫేస్ చేయబోతుంది. Okay, and the next is vulnerable unemployment. చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇదొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్. స్ట్రక్చరల్ తర్వాత స్టార్. సో actually this is not an unemployment, but on records this is considered as unemployment. On records ఎందుకు దీన్ని అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గా రికార్డ్ అవుతుందంటే the informal labor or the labor in the informal sector won't have a proper legal protection against their work. First point. And the second is they won't enter into a legal contracts. Okay, ఒక లీగల్ కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయితే then they will have a documented evidence that they are employed. So legal documented evidence is not there for their employment. So such portion of action will be considered as such is called vulnerable. అవునా? ఇప్పుడున్న present economic conditions, what are the conditions informal sector labor? ఆ డైమెన్షన్ ఏంటి ఇన్ఫార్మల్ సెక్టార్ లేబర్ వైపు ఉండే డైమెన్షన్? larger context. Repeatedly we are seeing articles in the news. Labor code, application of labor code not only in the formal sector but it also has to be implicated or imparted into the formalization of very important concept. రాసుకోండి, మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇది. formalization of informal sector. Okay, very important concept. Stars ఎన్ని వేసుకున్నా తప్పే. Okay, informalization of formal sector. Now we are stepping towards formalization of informal sector. Let the terms, conditions, everything will be the same in the informal sector. The change has to be brought in the perspective of labor. So implication or implementation of labor code in the informal sector is very important. మన న్యూస్పేపర్ లో ట్రక్ డ్రైవర్స్ అసోసియేషన్ చదివాం కదా. సో ట్రక్ డ్రైవర్స్ అసోసియేషన్ యొక్క కోరుకునేది ఏంటి? సోషల్ సెక్యూరిటీ కండిషన్స్, అవునా, వర్కింగ్ కండిషన్స్, లేబర్ కోడ్. అంటే
there is no need to implement all the 4 codes of the labor. But some part has to be formalized. ఎంత వరకు ఫార్మలైజ్ చేయగలమో అంతవరకు we have to implement labor codes. ఓకే, లేబర్ కోడ్స్ చాలా న్యూస్ లో ఉంటుంది, రాసుకోండి, ఎక్కడైనా లేబర్ కోడ్స్ చదవండి ఖచ్చితంగా. లేబర్ కోడ్స్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ in the upcoming 2 to 3 years. This is very important topic, labor codes. Okay, so ikkada mana vulnerable unemployment lo if we we start to implement or we convert formalization of informal sector, then we can treat this vulnerable unemployment. Avuna, when we make the informal sector into formalized, then obviously it will get documented. Same, contract laborers are also part of informal. But the thing is, they are documented. They may not be vulnerable unemployed. They are not vulnerable, but they are part of informal. They are part of informal sector. But they cannot be counted under the vulnerable unemployment. Unorganized, చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ. ఆర్గనైజ్డ్, అన్ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పాను. ఏది లేబర్ పర్స్పెక్టివ్? ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతుంది ఏంటి? ఎప్పుడైతే లేబర్ గురించి మాట్లాడతామో ఫార్మల్, ఇన్ఫార్మల్. When we talk about labor, we should use the terms formal and informal. When you talk about the institutions, corporations, then go for organized and unorganized sectors. Okay? Okay. Next important is underemployment. This is the condition faced by India. Vulnerable unemployment and underemployment is the conditions in India. Underemployment means portion of population who doesn't match to the employment condition, present employment conditions of that individual. No, more skilled have been employed to underskilled jobs. More skilled workforce is been employed to underskilled jobs. So such is called underemployment. Okay, this is not part of types of unemployment. This is one kind of unemployment seen peculiarly in India. Indian context lo very important. Okay, so coming to periodic labor force survey. So NSSO used to count or used to calculate employment rate or unemployment rate based on socio-household economic survey. Okay, so after introduction of periodic labor force survey, periodic labor force survey started to release some determinants. Very important determinants these are. What are those determinants? The first is labor force participation rate. Very, very, very important. Labor force participation rate. Percentage of persons in labor force in total population. Labor force ante గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Labor force means both employed and unemployed. That too unemployed lo a portion? The portion of population who are capable and are seeking for work. So these two will constitute the labor force. So periodic labor force survey will release the labor force participation rate. By that we come to know the amount or the number of individuals in labor force. So our rate em determine chestundi? What does it determine? The labor force or the human resource within the country. That is the full strength of the nation. Ardham avutunda? That is the full strength of the nation who are part of economic activity. Who are
part of or who want to be part of economic activity. Okay, so this is very important determinant. And this year's 2021 periodic labor force survey lo 41.6% is our labor force participation rate. Very important fact, 41.6%. So half of the population is labor force, and half of the population is within the working population. It is within the working population. And working population is more between the age of 15 to 35 in our India. Okay, so 50% of population is between 15 to 35. Keep in mind. So inta percentage ye country ye nation kuda undadu. Okay, even India is also going to face decline in its youth population. Okay, achudam. So next is female labor force participation rate. In it, enduku? So నేను already I told you the cycle about the unemployment, right? Poverty, health, and education. In turn, the unemployment rates in turn is determining or showing the schemes or the concentration of the nation on the rest of the SDGs. Okay, our rest of the SDGs మీద మనకున్న concentration ఏంటి? What are those SDGs? Poverty, gender equality, goal number gender equality. 5, education. 4, 3, health and nutrition. 2, hunger. 1 is poverty. So all the 5 targets will be determined based on the employment rate. Will be determined based on the employment rate. Getting my point? SDGs link cheyali. SDGs will be ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడైనా మెయిన్స్ లో వచ్చేటప్పుడు when you face such questions in mains, citing out SDG goals will be the very standard and the best conclusion for the answers. Best conclusion for the answers, citing out SDGs or government schemes. Okay, చేయొచ్చు. ఎస్డిజి గోల్స్ లో ఉన్న ఆ గోల్స్ అన్నిట్లో ఏ గోల్ ని టచ్ చేస్తుందని నీకు అనిపించినా యూ కెన్ సైట్ ఇట్ అవుట్. దిస్ ద బెస్ట్ కన్క్లూషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ స్టాండర్డ్ కన్క్లూషన్. ఓకే, ఇంకా ఇన్నోవేటివ్ గా రాయాలంటే మీ ఇష్టం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిటర్మినెంట్ ఈజ్ వర్కర్ పాపులేషన్ రేషియో, female labor force participation rate. Okay, this is to determine gender equality. This is to determine gender equality. Okay, goal number 11 is to provide decent work. SDG goal 11 is to provide the decent work. Okay, so gender equality, decent work has to be provided to the other gender also. Okay, అందుకు female labor force participation rate. So according to the survey, female labor force participation rate is 25.3% within 41. అంటే rest 75% is male. Within 41%, 25% means 25% of 41%, around 10%, around 10. Okay, so 10% is female labor force participation rate on the whole population. Okay, female labor force participation rate 25.3 is determined from the labor force participation rate. Okay, so actually from the population it is only 10%. 10% of female population is working. Okay, next is worker population ratio, means number of people employed per thousand. Number of people employed per thousand. ఇది ఎంత ఉందో తెలుసా? 39.8%. Rest 700 are
unemployed. Rest 700 are unemployed. Next is migration rate. ఇప్పుడే migration కి రిలేషన్ చెప్పాను కదా, how it is related to the migration. ఏ employment లో? To deal with which employment? Disguised unemployment. To deal with disguised unemployment, the population has to be diverted. If diversion happens, migration will happen. Okay, so migration rate is 28.9%. 28.9%. And the next is unemployment rate. Very important. Start. In all these determinants, very important determinant is unemployment rate. This is number of unemployed in total number of labor force. Number of unemployed in total number of labor force. We are not counting the neither nor section of unemployed. Okay, so labor force lo within labor force unemployed. Getting my point? Yes or no? Within labor force we are counting unemployed. On a whole we are not counting unemployment rate. Within labor force we are counting unemployed. The total is 41.6%. So 41.6% lo enta unemployment is the unemployment rate, not from the whole population. Ardham avutunda? And the next is, we are done here. So these are the determinants of periodic labor force survey. Unemployment rate is around 28%. Within the labor force ante almost 50%. Within the labor force 50%, almost 50%, 28% and more than 50%. Okay, so the methods used in measuring unemployment by the periodic labor force survey. Periodic labor force survey another chala important topic. Okay, we have three methods: usual status approach, weekly status approach and current daily status approach. Mood approaches unnai. Usual status approach is to count or to record the person unemployed for major time. Ante aa time enti 365 days before recording the unemployment rate. Ee roju man unemployment record cheste, from this day onwards preceding 365 days we have to consider whether he is employed or not. Are you getting my point? If we consider 365 days, that is the major time. So 365 days lo if there is no fluctuation, that indicates he is permanently employed. Okay, but it is very tough to seek information in this method. And also in this method we may ignore frictional unemployment. Avuna? Frictional unemployment, because that unemployment period may be 10 days to the maximum of 3 months, right? If it is maximum of 3 months, we may consider. If it is a minimum of 10 days, we don't consider that frictional unemployment, right? So to find out the percentage of frictional unemployment, we go for the other approach, that is weekly status approach. Weekly status approach. So weekly status approach, the measurement of unemployment will be in such a way that we take information for every week. We consider information for every week. Like in a week, every day he should be employed for 1 hour. He should be employed for 1 hour. I'm employed for 1 hour. Will I come under employed or unemployed? Employed. Mine is of weekly status approach.
My employment can be find out through weekly status approach. Getting my point or not? So such also has to be considered under employment rate. Okay, such also has to be considered. Andike weekly status approach. If I am employed for 1 hour every day in the week, then I'm considered employed in this approach. అంత మినిమం లెవెల్లో కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ లేకపోతే దెన్ వీ కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ అన్ఎంప్లాయిడ్. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టార్ కరెంట్ డైలీ స్టేటస్ అప్రోచ్. కరెంట్ డైలీ స్టేటస్ అప్రోచ్. సో సెటన్ అంటే economy, in the nature of economy, certain period is considered as the period of economic growth. Okay, as it is the period of economic growth, there will be a high chances of employment. There will be a high chances of employment. So this survey will be conducted in such a period. In such a period, enduku here they don't only find out the unemployment rate, they also find out the labor force participation rate, right? So if we count in this period, we come to know how many are employed ante in proportion with economic growth. In proportion with economic growth. So as economic growth is high, so the number of population or the number of individuals in the population absorbed by the economic activity into the employment will reflect the labor force of the nation. Getting my point? Will reflect the labor force of the nation. అంటే ఏంటి, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ లేకపోవడం వల్ల ఏమైంది, జాబ్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి, అందుకే తక్కువ మంది ఎంప్లాయిడ్. మరి రెస్ట్ అన్ఎంప్లాయిడ్ ఆర్ సీకింగ్ కదా. హౌ యూ కమ్ టు నో ద సీకింగ్ పాపులేషన్? హౌ యూ కమ్ టు నో ద సీకింగ్ పాపులేషన్? సీకింగ్ పాపులేషన్ యొక్క రేట్ ఎలా తెలుస్తుంది? ఆర్ యూ సీ, ప్రతి ఒక్కరిని అడిగితే నేను చూస్తున్నాను అంటారు, రైట్? సో ఆ సీకింగ్ పాపులేషన్ రేట్ తెలియాలంటే ఏం చేస్తారంటే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ పీరియడ్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ సర్వే. So in that period of survey, they will conduct the survey such that the rest who are seeking will also get absorbed into the employment. So the difference between the period where economic activity is not present and economic activity is present is that a difference period lo unde population enti unemployed population. Okay, unemployed population, and that population figure is the labor force participation of the nation. Getting my point? So this is current daily status approach, and they will considered every day for the employment. They will considered every day. Okay, these are the approaches in the unemployment. So government initiatives తీసుకోండి, recent government initiatives again మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. These are schemes. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ రోజ్గార్ యోజన, ఫాస్ట్గా రాయాలి, నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళాలి. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ రోజ్గార్ యోజన. నెక్స్ట్ ఈజ్ స్మైల్, SMILE, సపోర్ట్ ఫర్ మార్జినలైజ్డ్ ఇండివిజువల్స్ ఫర్ లైవ్లీహుడ్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్. స్మైల్, SMILE, సపోర్ట్ ఫర్ మార్జినలైజ్డ్ ఇండివిజువల్స్ ఫర్ లైవ్లీహుడ్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్. PM दक्ष, DAKSH, दक्ष, दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही. PM दक्ष అని రాసుకోండి. PM दक्ष, DAKSH. MGNREGA, you know about it. PM कौशल विकास योजना, skill development. Kaushal Vikas Yojana. Next is Startup India Initiative or Startup India Scheme. So unemployment ki MSMEs ki chala daggara chutta bandarika untundi. Is a very close relation between MSME. Endukante now the labor force absorption capacity is more for MSMEs. Okay,
సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ కాంటెక్స్‌లో ఎంఎస్ఎంఈ ఆల్రెడీ ముందు ఒకసారి చూసాం కదా! ఎంఎస్ఎంఈని మళ్ళీ చదవడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే? నెక్స్ట్ ఈజ్ శ్రీలంకన్ క్రైసిస్. చిన్న స్టోరీలా చెప్తాను. రెస్ట్ డెప్త్‌లోకి వెళ్ళండి మీరు. ఓకే? శ్రీలంకన్ క్రైసిస్ ఈజ్ నాట్ డ్యూ టు వన్ ఫ్యాక్టర్. So many factors have accumulated such that the economy has crumbled down, completely crumbled down. Okay? ఆల్రెడీ చాలాసార్లు మనం నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్సే ఏంటంటే చైనాస్ డెట్ ట్రాప్ పాలసీ. ఓకే? చైనాస్ డెట్ ట్రాప్ డిప్లొమసీ is one of the reason. Rise in fuel prices is one of the reason due to Ukraine war, Ukraine-Russia war. Rise in fuel prices due to Ukraine-Russia war is the second reason. Another reason, exactly, organic farming. All of a sudden, 100% organic farming has led to food crisis, food production crisis. Okay? And the next important factor is, as usual, COVID-19. Okay, article editorial lo important ఏంటంటే మీరు చూసినట్టయితే 3-4 క్వశ్చన్స్ ఆ ఎడిటోరియల్ మర్చిపోయాం మనం. ఎడిటోరియల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే మీరు ప్లెయిన్గా మీరు ఎడిటోరియల్ చదివితే ఆర్టికల్ చదివితే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బికాస్ ఐ ఆల్రెడీ కవర్డ్ ద బేసిక్ పార్ట్. Okay, if you go through the article you can come to know. The important question which I liked in this article is, what is the need, what is the hurry to fill the 10 lakh sanctioned posts? Will they provide quality to this? అంటే 10 lakh sanctioned post immediate గా 18 months లో ఫిల్ చేస్తామంటున్నారు. క్వాలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తారా? ఈవెన్ ఆశా వర్కర్స్, ఏఎన్ఎంస్, దీస్ ఆల్ ఆర్ అంగన్వాడీస్, దీస్ ఆల్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ sanctioned posts, right? So if they provide such first, but they are not subjected to social security conditions, right? But those posts are not subjected to social security conditions. So if a 10 lakh post lo, will the quality retains or it will provide such types of posts? Telidu. సచివాలయం పోస్టులు లాగే ఉంటాయి, రైట్? సో అటువంటి ఏదైనా గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్పైర్ అయ్యి అటువంటి ఏమైనా స్కీమ్ తీసుకురాబోతుందా శాంక్షన్డ్ పోస్ట్లో? ఈజ్ ఇట్ సో? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ వై ఆన్ అ సడన్, why it has taken 10 lakh sanctioned post? What about the rest of that sanctioned post is the first question. And the next question is concern about the quality. You can see over there, concern about the quality. Already a quality కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సొల్యూషన్ ఇచ్చారు, ఆర్టికల్లో ఇచ్చారు. మీరు ఒకసారి ఇఫ్ యూ గో త్రూ ఇట్, గుడ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎలా 10 lakhs పీపుల్ని ఇండక్ట్ చేస్తారు? బికాస్ COVID-19 has impacted economy in such a way that private companies want to marginalize their profits by cutting the employment cost. ఎంప్లాయ్మెంట్ కాస్ట్ని కట్ చేసి వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్ని మార్జినలైజ్ చేసుకుంటున్నారు. అటు కార్పొరేట్ సెక్టార్ ఆర్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఇన్ సచ్ ఏ సిచ్యువేషన్, దెన్ హౌ కమ్ గవర్నమెంట్ కెన్ ప్రొవైడ్ దీస్ ఎంప్లాయ్మెంట్? దిస్ ఈస్ దన్ ఎక్స్ట్రా ఎంప్లాయ్మెంట్ కాస్ట్, expenditure cost on the government. Then how it is going to deal with it? Very important question, that is very important question. And the next is focus on basic needs. So to provide 10 lakh sanctioned jobs, yes, we are having labor force participation rate at 41.7%. good, but are those labor force are in a good condition, like good health, good education, good skill? Question mark. ఈ 10 lakh sanctioned jobs లో, in these 10 lakh sanctioned jobs, will this labor force suit to those jobs? Is also another concern.
is also another question concern. These are the 4 important questions raised by the author. Very important questions. వాటికి సొల్యూషన్స్ కూడా ఎడిటోరియల్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎడిటోరియల్ 2-3 టైమ్స్ చదవాలి. And the next is urban unemployment. Urban unemployment is mainly based on urban planning, right? Already urban planning is in a irregular manner, and also urban employment labor force needs special qualities, okay, special qualities to deal with the urban problems. So are the labor force equipped to such is another question mark. And transformation of more rural areas more towards the urban areas, we want to give that facilities to the rural India also, right? In such cases ante urban employment concentration is going to increase. So if urban employment concentration increase, will the labor force improve its skills is another question. ఇలా ఎంప్లాయ్మెంట్ పాలసీకి సంబంధించి so many concerns have been raised by the author in this editorial. Please go through it. Come to the Sri Lankan crisis. And another is organic farming. So to improve or encourage the organic farming, Sri Lanka has banned fertilizers. It has banned fertilizers import. Import of fertilizers ni ban chesindi. Deen valla vachina problem enti? Food production crisis. Immediate ga unna problem enti? Food production crisis. Aa tarvata it led to the political instability. Okay, it led to the political instability. Political instability has led to this crisis. Ippudu emaindi? Historic civilian protests are being seen in Sri Lanka. Chuttumutare kada amuna residence of president ni complete ga ఎంత సరదా ఇలాంటివి. So it has some chronological sequence or chronological evidence from the past. From the past enti? Sri Lanka is in war for 18 to 20 years, I think, from 1993 to 2008. 2008 varaku Sri Lanka was in war with LTT, Elam, Tamil Elams, important Tamil Elams, Prabhakaran. Okay, ఏంటి ఆ ప్రావిన్స్ ఏంటి? జఫ్నా ప్రావిన్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ జఫ్నా ప్రావిన్స్. సో ఖచ్చితంగా రాసుకొని ఆ ఇన్సిడెంట్ ఏంటి, వార్ ఏమైంది, ఎందుకు కొట్టు చచ్చారు అవన్నీ మీరు చూడండి. సో జఫ్నా ప్రావిన్స్ crisis. So it is into the civil war from 1993 to 2008. It led to the depletion of its reserves. As it is in the war, it led to the depletion of reserves 2008 lo. And immediately in 2008 world level lo oka impact padindi enti? Financial crisis. 2008 financial crisis. It didn't allow Sri Lanka to grow its GDP. Financial crisis Sri Lanka ki etuvanti avakasanni ivvaledu. So it started to rely on its foreign exchange reserves. It started to rely on its foreign exchange reserves. Later on in 2012 or like that, Sri Lanka has took loan of around $2.3 billion or like that from IMF. And that loan is subjected to conditionalities. That loan is subjected to conditionalities. So within some conditions, it has to return back the loan amount. Okay. If it fails so, it has to face the exacerbated rates of IMF. Exacerbated rates of IMF. So it failed to stick to the conditionalities of IMF and faced the cruelty of IMF. In turn, it led to the depletion of foreign exchange reserves. Slowly foreign exchange reserves deplete avutunnayi. Ivanni enti? Cascading effect on the Sri Lankan economy. And very interestingly, suddenly the president, evaru Gombayata Rajapaksa, what he did, he has some political promises.
Election promises, like he will decrease the tax rates and will increase the SOPs to the farmers. SOPs, standard operating procedure schemes. Okay, so like he will take out the loan amount, he will waive off the loan amount of the farmers, he will encourage the farmers by delivering the seeds on the free. Okay, ఇలా కొన్ని ఏవో మెజర్స్ తీసుకున్నారు ఫార్మింగ్ రిలేటెడ్. It completely took away the GDP of the economy. It completely took away the GDP of the economy. Already it is in debt crisis. Okay, already it is in debt crisis. In another way, it is utilizing its foreign exchange reserves for such a political schemes. It is using its foreign exchange reserves for political schemes. All of a sudden, it has released organic farming into the nation. It wants to be 100% organic overnight, on overnight. Ante fertilizer ban. ఎప్పుడైతే ఫర్టిలైజర్ బ్యాన్ జరిగిందో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ వచ్చిందో ఫుడ్ క్రైసిస్ స్టార్ట్ అయింది. So food crisis led to the increase in the prices of basic needs. Basic needs యొక్క prices skyrocketed అయిపోయి. When it happened, obviously ఏమవుతుంది? Next, it went for another loan from IMF, $1.2 billion in 2019. After getting loan from IMF in 2019, it was awestruck by COVID-19 pandemic in 2020. 2020 pandemic has a very rigorous effect on Sri Lanka because tourism, its economy is dependent on tourism, completely dependent on tourism, and tourism got struck away, washed away. Because of tourism, it has to stop its exports like tea, rubber, everything. Okay, one such agricultural products are tea and rubber, mostly from the Sri Lanka. Okay, exports ellatla, tourism jaragatla. Inka economy lo edi revenue receipts ఏం లేవు. ఆల్రెడీ ట్యాక్స్లు ఏం చేసాం, డిక్రీజ్ చేసాం, వాళ్ళకి డిక్రీజ్ చేస్తాను. ఉన్నాయా రిసిప్ట్స్, ట్యాక్స్ రిసిప్ట్స్ అయినా ఉన్నాయా, లేవు. అంటే కంప్లీట్లీ ఇన్కమ్ టు ద గవర్నమెంట్ ఈస్ జీరో, రెవెన్యూ టు ద గవర్నమెంట్ ఈస్ జీరో. అంతా డెట్ మీద తీసుకొచ్చింది. ఇదంతట్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఈస్ చైనాస్ డెట్ ట్రాప్ పాలసీ. China's debt trap policy. Debt was taken from the China to improve its infrastructural projects. And these infrastructural projects remained as white elephants. White elephants ante, even though they are constructed, they are of no use. Even though they are constructed, they are of no use. Why they are of no use? Because in exchange of debt, China has taken our seaport, Hambantota, and seaport. Port is the main or the most mode of transportation in Sri Lanka with the rest of the world, right? With the rest of the world, trade, it can continue trade only through seaports, and it is the cheapest way for the Sri Lanka. And such port was given away to the China. అయిపోయింది అన్ని విధాలుగా అష్టదిగ్బంధనం. Economy complete ga washed away. So political instability. Now they are going to form all party government. All party government. Okay, they want to form all party government because when there is an all party government, political promises will not have any places, because agenda of each individual party is different from other. So they don't encourage their individual agendas. Okay, అందుకని చెప్పి ఆల్ పార్టీ గవర్నమెంట్ ని ఫామ్ చేద్దామని ట్రై చేస్తుంది. లెట్స్ సీ Sri Lanka, and it will have very drastic impact on India. ఆల్రెడీ ఇండియా ఏమి ఇచ్చింది, డబ్బులు ఇచ్చిందా రాజా? ఏం ప్రామిస్ చేసాం? కరెన్సీ స్వాప్. ఆల్రెడీ శ్రీలంకతో కరెన్సీ స్వాప్ లోకి వెళ్ళాం కదా. కరెన్సీ స్వాప్ అగ్రిమెంట్, I already told that concept. If it comes, I will repeat again. Currency swap. Okay, currency swap agreement. It also invested in infrastructural projects. వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసిందే పనికిరాదంటే ఇండియా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు.
కొత్తగా it wants to construct another port in Sri Lanka. సో అంతేకాకుండా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫ్రమ్ శ్రీలంక, అదే ఇంపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ శ్రీలంక టు ఇండియా have also got affected. Okay, so this is the impact on India. Let's see what will happen in Sri Lanka. This is all about Sri Lankan crisis. Okay, rest we'll see tomorrow. Come early to the classes. The introduction class. Then you cannot follow the topics. Topics are very tough. So in the initial times like 9 a.m. or like that, I'll take the introduction background class. Okay, try to make it. If you don't come to that, you cannot follow the rest of the class. These are economy topics, and you people don't have even basics for those topics. So it's better for you to come early. Slowly you will develop, don't develop. Because throughout the year we come to these topics repeated.